Good evening, children. Set language is the first chapter in your maths book. It is one of the easiest and at the same time it's very important chapter in your maths book. It is very well linked with your real life. So let's get into the chapter. Set language. What do you mean by sets? What is a set? You have to know that first. A set. A set is a collection of a set is a well-defined collection of objects. A well-defined collection of objects. So it's nothing but collection of objects. In our day-to-day life, we collect many things. Yes or no? We collect coins, stamps, paintings, so on. Even if you get into your school in the fresh academic year, you used to collect books and the notebooks from the office room. Am I right? So it is very similar to that, but it is the mathematical way of representing the collection of objects. The mathematical way of representing the collection of objects is considered as set language. Now let us learn what a set is. A set is a well-defined collection of objects. Well-defined collect பண்ணக்கூடிய objects. Let me give you an example you can understand. I'll write out few things here. What else I can write as lettuce, then rice, then I can write potato, then I can write wood, stone, and what else can be written? Fine. I have written 6 things here. The first one is lettuce, rice, potato, wood, stone, and fan. So from these 6 objects you can eat lettuce, you can eat rice, you can eat potatoes, but you cannot eat wood, you cannot eat stone, you cannot eat fat. Is it or not? So these 3 are the collection of or set of eatables. Is it clear? Do you understand what set is? So set is a collection of objects. There should be some relationship between the one element and the other element. These 3 are considered as element. There should be some relationship between these 3 elements. That's why it is called as set. You cannot take everything as set. If you are collecting the stamps, then you should collect the stamps, the set of stamps, right? Along with the stamps, you cannot collect the coins. That's different. This is different. So well defined. Each and every element in the set should be well defined and it should be distinguishable. Is it clear? So set அப்படினா ஒண்ணும் கிடையாது, collection of objects. Objects collect பண்றத set னு சொல்லி சொல்றோம். ஒரே ஒரு ரூல் என்னன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டையும் நம்மளால பெர்ஃபெக்ட்டா டிஃபைன் பண்ண முடியணும். டிஃபைன் பண்ண முடியாத எதுவுமே வந்து அந்த செட் குள்ள வராது. Say for example, I am taking like this set of odd numbers அப்படினு சொல்லிட்டு எடுக்கறேன் அப்படினா 1 3 5 7 9 11 இந்த odd numbers நடுவுல 2 ஓ 4 ஓ வர கூடாது. புரியுதா நான் சொல்றது? சோ நான் என்ன செட் கேக்குறனோ அதற்கு தொடர்புடைய வெல் டிஃபைன் பண்ண விஷயங்களா தான் இருக்கணுமே தவிர்த்து எல்லாத்தையும் நாம செட்டா கன்சிடர் பண்ணிக்க கூடாது. So this is set. So what do you mean by set? A set is a well defined collection of objects. Right. There is one more thing you should know. In a set, a element cannot be repeated twice. ஒரு எலிமெண்ட்ட நாம என்ன செய்ய கூடாது? ரெண்டு தடவை எழுத கூடாது. Say for example, I am writing like this: set of odd numbers. So I should put a bracket 1 3 5 7 9 11 etc. I should not put like this 1 1 3 3. See here the element is repeated twice. Generally in set language the elements are not repeated twice. It's written only once, right? Get the clear idea. So what set is? A set is a well defined collection of objects. So what one more thing you have to keep it in your mind? Elements cannot be repeated in a set. Clear? Let me give you some examples for set. Set of all odd numbers.
Second one, set of all natural numbers. And even you can write set of colors in rainbow, etc. You can give uncountable number of examples for set. So set is a collection of well defined objects, right? You should also know which is not a set, isn't it or not? Let me give you an example for which is not a set. So this is not a set. Let me write the example first. Set of tall boys in a class. See, here the set is not clearly defined. இதுக்கு முன்னாடி செட்ஸ்ல எல்லாம் கிளியரா டிஃபைன் பண்ணிருக்குது. ஆனா இதுல செட்டை கிளியரா டிஃபைன் பண்ணல. நல்லா பாத்துக்கோங்க. tall அப்படின்ற வார்த்தை கொடுத்திருக்காங்க. tall, what do you mean by that word tall? உயரமாக. கரெக்ட்டா இல்லையா? உயரமா. எதோட உயரமான்னு சொல்லிருக்கானா? இல்ல யாரோட உயரமான்னு சொல்லிருக்கானா? அது எதுவுமே சொல்லல. So set of tall boys in class. Taller than whom? Or what? It's not clearly mentioned, isn't it or not? Set of all good movies. Illa set of good movies. See, here also it is not clearly mentioned. Good. That word good is not clearly mentioned. See, I may like comedy movies and you may like horror movie and your parents may like what? Family oriented subject, isn't it or not? So here the opinion differs, isn't it? So this good does not stand. Now the next example, set of good districts in Tamil Nadu. Set of good districts in Tamil Nadu. Can you say which are the good districts in Tamil Nadu? You cannot say all the districts are good districts, isn't it or not? In few districts industrialization is good, and in few districts what agriculture is good, and in few districts culture is good, isn't it or not? So we cannot, since this good is not clearly mentioned or clearly defined, these things cannot be considered as a set, right? Next we will see how to represent a set. Representation of a set. Representation of a set அப்படினா என்ன? ஒரு செட்டை நாம எப்படி எல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் காமிக்கலாம்? ஒரு 3 டைப்ஸ்ல வந்துட்டு காமிக்கலாம். See, I can represent myself in t-shirt, or else I can represent myself in a shirt, or else I can represent myself in a coat, isn't it or not? But I am same. So now present ஆதா, பட் நான் t-shirtல என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம், ஷர்ட்ல என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல கோட் போட்டு என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி செட் ஒண்ணுதான். அதை நாம எப்படி எப்படி எல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான். So இந்த மூணு டைப்ஸ் என்னன்னு அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, the first type is descriptive. And the second type is rule form or rule method. Descriptive type, rule type, and the last one is roster form. Let's see one by one. The first one is descriptive. So descriptive அப்படினா என்ன? Expressing through words. ஒரு செட்டை வார்த்தைகளால விவரிக்கிறது, வேர்ட்ஸ்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்றது டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். Say for example, set of all even numbers, or set of all odd numbers, or even numbers, or natural numbers, or set of all districts in Tamil Nadu, or what? Set of all eatables, clear? Set of stars in the sky. Everything can be taken as a set. The two, everything can be everything is said in words, so they are descriptive. வார்த்தைகளால தான் ஒவ்வொன்றையுமே சொல்றோம் நாம, கரெக்ட் தானே? அப்ப இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்றோம்? We call it as a descriptive form. Okay, second one, rule method. ரூல் மெத்தட்னா ஒரு பர்టిక్యులர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி, ஒரு பர்టిక్యులர் ரூலை யூஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு என்ன செய்யலாம், செட்டை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? உதாரணத்துக்கு I will put the bracket first, x such that x. So இந்த x எதை டிஃபைன் பண்ணனும்னா உள்ள இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டையும் டிஃபைன் பண்ணுவோம். x such that x is an, இதுக்கு எழுதுறனே odd number. x ன்றது எலிமெண்ட், x ன்றது என்னன்னா x odd number. x ன்றது உள்ள இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டுமே x தான்.
அந்த xன்றது என்னமா xன்றது ஆட் நம்பர். புரியுதா சொல்றது என்னட்டு? சோ இது ஒரு ரூல், ஒரு பர்టిక్యులர் ரூல் அப்ளை பண்ணி எழுதுறது ரூல் மெத்தட் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அடுத்து தேர்ட் ரோஸ்டர் ஃபார்ம். So what is roster form? Elements are டைரக்ட்டா எடுத்து எழுதுறது roster form. இங்க பாருங்க. I'll put the bracket. I have taken odd numbers, isn't it or not? 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. So you can see in all the three cases, the concept which I have to say is only one. What? Set of all odd numbers. சொல்ற விதம் மட்டும் மூணா இருக்கு. First descriptive. என்ன சொல்றேன்? வார்த்தைகளால விவரிக்கிறேன். Set of all odd numbers. ரெண்டாவது என்ன சொல்றேன்? ஒரு பர்టిక్యులர் ரூல் யூஸ் பண்ணி சொல்றேன். x such that x is a odd number னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். மூணாவது என்ன? ரோஸ்டர் ஃபார்ம். ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா என்ன? எலிமெண்ட்ஸ் டைரக்ட்டா எழுதுறது. பாருங்க இங்க உள்ள இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு பேர் தான் செட் பிராக்கெட் ஆர் பிரேசஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். உள்ளுக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா? இது ஒவ்வொண்ணுத்துக்கும் பேர் என்ன? எலிமெண்ட். 1ன்றது ஒரு எலிமெண்ட், 3ன்றது எலிமெண்ட், 5ன்றது எலிமெண்ட், 7, 9 அது கவுண்ட் பண்ண முடியுதோ கவுண்ட் பண்ண முடியலையோ அது நமக்கு கணக்கு இல்ல. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டையும் நம்மளால பெர்ஃபெக்ட்டா டிவைட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது எல்லாமே எலிமெண்ட்ஸ் தான், அது செட் தான். சரியா? So these are the three main ways of representing a set. Generally a set is named using the capital letter. உங்க புக்ல கொடுத்திருக்கிற ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு which of the following are sets அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொண்ணா படிக்கிறேனே. collection of natural numbers கரெக்ட், செட் தான் அது. ரெண்டாவது collection of English alphabets, அதுவும் கிளியரா மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஒரு எலிமெண்ட் நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியும், அதுவும் செட் தான். தேர்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, collection of good students in class, இது கிளியரா வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணல. கரெக்ட்டா? சோ collection of good students யாரை வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி நீ good students சொல்லுவே? நல்லா பேசுறது இல்லையா, இல்ல நல்லா விளையாடுறது இல்லையா, நல்லா படிக்கிறது இல்லையா? எல்லா மாணவர்களும் நல்ல மாணவர்கள் தானே. அப்ப good studentsன்றது கிளியரா மென்ஷன் பண்ணாதனால collection of good students in classன்றது தவறான ஒரு செட், அது செட் கிடையாது. collection of states in our country கரெக்ட் தான். எல்லா ஸ்டேட்டையுமே எடுத்து எழுதிடலாம். எல்லா ஸ்டேட்டுமே வந்துட்டு கிளியரா மென்ஷன் ஆகும். அடுத்து collection of beautiful flowers in the garden. பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் னு சொல்லிட்டு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஒரு சிலருக்கு ஜாஸ்மின் பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு வந்து ரோஸ் பிடிக்கும். கரெக்ட் தானே? சோ அது வந்து ஒபினியன் டிஃபர்ஸ். அங்க வந்துட்டு செட் வந்துட்டு கிளியரா மென்ஷன் ஆகல. அதனால வந்து that we cannot take it as a set. ஓகே. தென் நோட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா elements of a list are listed only once ன்றான். நான் இத ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். elements of the set are listed only once. ஒரு செட்ல ஒரு எலிமெண்ட்ட ஒரு தடவை தான் எழுத முடியும். The order of listing the element of the set does not change the set அப்படின்றான். அதாவது என்னன்னா இப்போ நான் ஒரு செட் எழுதுறேன் 1 3 5 7 9 அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு செட் எழுதிருக்கேன். இத நான் மாத்தி 1 5 7 9 3 அப்படினு எழுதலாமானா எழுதலாம். அதே மாதிரி 1 9 3 5 7 அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதலாமான்னு கேட்டா எழுதலாம். எப்படி மாத்தினாலும் சரி, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி மாத்தினாலும் சரி செட் மாற போறது கிடையாது. அததான் என்ன சொல்லிருக்கான்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா the order of listing the elements of the set does not change the set ன்றோம். நீ இந்த ஆர்டர் எப்படி தான் மாத்தி எழுதினாலும் அந்த செட் வந்துட்டு மாற போறது இல்லன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து now we will see the notation of a set. A set is usually denoted by capital letters of English alphabet அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. ஒரு செட்டை நம்ம ஜெனரலா எப்படி நேம் கொடுப்போம் அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் அது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வந்துட்டு பயன்படுத்துவோம். say for example A equal to or B equal to or C equal to capital letter English alphabets யூஸ் பண்ணுவோம். சரி ஸ்மால் லெட்டர்ல பண்ணுவோமான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ண மாட்டோம். இந்த ஸ்மால் லெட்டர் உள்ள வேணா எழுதலாம், A B C etc up to Z இப்படி வேணா எழுதிக்கலாம். ஆனா கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் நேமிங் ஆஃப் தி செட், அந்த செட்டினுடைய பேர் கொடுப்போம். Next, the element of the set is written within curly brackets அப்படி சொல்லிருக்காங்க. சோ இந்த brackets இருக்கு இல்லையா, இந்த bracketsக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா curly brackets. இந்த bracketsக்கு பேர் என்ன? curly brackets. அதுல இந்த elements எல்லாம் எதுக்குள்ள எழுதுவாங்கலாம்? இந்த curly brackets குள்ள எழுதுவாங்கலாம். அடுத்து if x is an element of the set A, x belongs to A, we write x belongs to A. என்ன சொல்றான் அப்படினா இப்போ ஏன்றதுல என்ன இருக்கு? A B C D x etc up to Z அப்படி இருக்குல. இப்போ நான் சும்மா எடுத்துக்கிறேன். if x is an element of A, கரெக்ட்டா இல்லையா? x ன்றது ஏன்ற செட்ல ஒரு எலிமெண்டா இல்லையா? ஏன்னா இந்த இடத்துல வரும் A B C D etc, இங்க x உம் வரும், இங்க y இருக்கு z இருக்கு. கரெக்ட்டா நான் சொல்றது? சோ இப்போ x ன்றது இட்ஸ் an element of A. yes or no? element of set A. set A ல x ன்றது ஒரு எலிமெண்ட். அப்ப x எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா x belongs to A. இந்த சிம்பலுக்கு பேர் என்னன்னா belongs to.
இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் என்ன belongs to இது இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படினு அர்த்தம் சோ x என்ற எலிமெண்ட் இது எலிமெண்ட் this is set so this element x is in the set A okay this is how we denote அடுத்தது if x is not a element of set A or x does not belongs to A we write x does not belongs to A இங்க x நாம element னு சொல்லி போட்டுறோம் வேற ஏதாவது போட்டுக்கோங்களேன் இப்ப 5 ன்ற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப 5 belongs to A அப்படினு சொல்லி எழுதுறேன் கரெக்ட்டா இங்க இருக்குறதெல்லாம் என்னது வெறும் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அதான் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இங்க நம்பர்ஸ் எதுவுமே இல்ல அப்ப 5 belongs to A ன்றது தப்பு இந்த மாதிரி நேரத்துல நாம என்ன செய்வோம்னா does not belongs to ன்ற சிம்பிள் போடுவோம் so 5 does not belongs to A அந்த செட்டுக்கு உள்ள இருக்கு இந்த எலிமெண்ட் அப்படினா we used to put what belongs to அந்த எலிமெண்ட் அந்த செட்ல இல்ல அப்படினா we used to put does not belongs to இந்த சிம்பிளுக்கு பேரு does not belongs to right the next ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க consider the set A equal to 2 3 5 7 okay 2 ன்றது is an element of A 2 is an element of A கரெக்ட்டா இல்லையா 2 ன்றது is an element of A இது எப்படி போடலாம் 2 belongs to A அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதுறோம் இப்போ அடுத்து எடுத்துக்கோங்களேன் 5 ன்ற எலிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் இருக்கு so 5 is an element of A 5 ன்றதும் A ன்ற செட்னுடைய ஒரு எலிமெண்ட் தான் அப்ப 5 is an element of A அப்ப 5 belongs to A அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதலாம் அதே 6 ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க 6 is not an element of A கரெக்ட்டா பாருங்க 6 is not an element of A அப்ப இது எப்படி எழுதுவோம் 6 does not belongs to A இதுக்கு belongs to போட்ற கூடாது இது என்னது does not belongs to A சரியா ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க அதையும் பாருங்க consider first example 1.1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க consider the set A equal to Ashwin Murali Vijay then Vijay Shankar and Badrinath so ஒரு நாலு எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க எதுல செட் A ல சரி fill in the blanks with appropriate belongs to or does not belongs to okay இப்போ ஒரு சில क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க முரளி விஜய் dash A அடுத்தது அஸ்வின் dash A அடுத்து third one பத்ரிநாத் dash A அடுத்து fourth one கங்குலி dash A அடுத்து fifth என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க டெண்டுல்கர் dash A ஓகே இப்போ இந்த செட் பாத்தீங்கனாலே புரியும் consider the set A அஸ்வின் முரளி விஜய் அதுக்கு அப்புறமா என்ன கொடுத்திருக்காங்க விஜய் சங்கர் பத்ரிநாத் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ரீசன்ட் பிளேயர்ஸ் கரெக்ட்டா சோ செட் ஆஃப் ஆல் ரீசன்ட் பிளேயர்ஸ் இன் கிரிக்கெட் வந்துட்டு கொடுத்திருக்காங்க சோ fill in the blanks with appropriate belongs to or does not belongs to symbol இந்த ரெண்டு சிம்பிள்ல இந்த பாக்ஸ்ல என்ன சிம்பிள் வரணும் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சரி பாப்போம் முரளி விஜய் belongs to or does not belongs to A A என்ற செட்ல முரளி விஜய் பேர் இருக்கா இல்லையா பாருங்க இருக்கு அப்ப இங்க என்ன வரணும் belongs to அஸ்வின் belongs to A does not belongs to A அஸ்வினோ இந்த டீம்ல இருக்காரு so belongs to பத்ரிநாத் belongs to A does not belongs to A பத்ரிநாத் இருக்காரு so belongs to கங்குலி அவர் பழைய பிளேயர் இதுல இல்ல லிஸ்ட்ல இல்ல so does not belongs to டெண்டுல்கர் அவரும் he is an old legend so அவரும் இதுல இல்ல so இது என்னது does not belongs to so this is how we use the symbol belongs to and does not belongs to then ஒரு சில symbolsக்கான மீனிங் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க this symbol or this இதுக்கு என்ன மீனிங்னா such that அப்படினு மீனிங் இது எங்க யூஸ் பண்றோம் அந்த ரூல் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றோம் ஞாபகம் இருக்கா x such that அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நான் சோ இந்த சிம்பல் இது அல்லது இதுக்கு பேர் என்ன such that அப்படின்றது மீனிங்
சரி அதே மாதிரி இந்த எக்ஸெட்ரா போடுறோம்ல 3 டாட்ஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் எலிப்சிஸ் என்னது இதுக்கு பேர் என்ன எலிப்சிஸ் ellipsis so ellipsis na enna it indicates the pattern of the listed element continues in the same manner இப்போ 1 2 3 4 etc னு சொல்லி போட்டனா என்ன அர்த்தம்னா அதே பேட்டர்ன்ல அது கண்டினியூ ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஜம்ப் எல்லாம் ஆகுறது இல்ல கன்சிக்யூட்டிவா நம்பர்ஸ் போயிட்டே இருக்கு இது மாதிரி நீ எது வேணா போடலாம் a b c d etc up to z னு போட்டா a b c d அப்படியே கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கு எது எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு உள்ள ஜம்ப் ஆகல சோ அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்குன்றதுக்கு நாம இந்த 3 டாட் வைப்போம் 3 டாட் வச்சு அதுக்கு பேர் என்ன generally we used to say it as etc பட் அதோட கரெக்ட்டான பேர் என்ன ellipsis right அடுத்தது now we will see example 1.2 it is in page number 4 it is in page number 4 question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா write the set of letters of the following words in roster form okay இப்போ ஒரு வார்த்தை ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு வேர்ட் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க a s s e s s m e n t என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க write the set of letters of the following words in roster form அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த வார்த்தையில இருக்கிற லெட்டர்ஸ் ஒரு செட்டா எழுது அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க எப்படி எழுதுவீங்க இதுக்கு ஏதோ ஒரு நேம் a o b o c o சம்திங் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இதோட எலிமெண்ட்ஸா மாத்தி எழுதணும் ஒரு லெட்டரா வேர்டா எடுத்து போடுங்க a எழுதிட்டோமா s எழுதிட்டோமா திரும்பவும் எஸ் இது எழுதக்கூடாது ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரூல் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்ன ரூல் ஒரு செட்ல ஒரு எலிமெண்ட் நான் எத்தனை தடவை எழுதணும் ஒரு தடவை தான் எழுதணும் ரெண்டு தடவை எழுதக்கூடாது ஸோ ஒரு தடவை எஸ் எழுதுனீங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி இ திரும்ப எஸ் வருது ஏ எஸ் எஸ்க்கு ஒரு எஸ் போட்டேன் இந்த எஸ் வரக்கூடாது இ போட்டேன் திரும்ப இந்த எஸ்க்கு எதுவும் வரக்கூடாது எம் போடலாம் இ வருது இ போடக்கூடாது என் டி ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் ரைட் நெக்ஸ்ட் if you take the next one let me give you another example the second one is principal p r i n c i p a l principal போட்டீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பேர் ஒன்னு கொடுத்துக்கோங்க set b is equal to p r i n c எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகல திரும்ப i வருது போடக்கூடாது திரும்ப p வருது போடக்கூடாது a போடலாம் பாருங்க yes திரும்ப l போடலாம் சோ பாருங்க எந்த லெட்டருமே இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் ரிப்பீட்டட் p r i n c a l these are the elements of set b